Es ist der 13. Oktober im Jahr 2022 wir befinden uns in Paris. Kurzvio or der Morgendämmerung in einer synchronisieren Action stürmen Soldaten des französischen Königs Philipp IV. 100 von Tempel Ritter Komtrein innerhalb von 24 Stunden. Wurden genau 138 Ritter festgenommen, aber 15.000 associierte Mitglieder wurden in den folgenden Wochen ver. Der offizielle Grund war Ketzerei and Gotteslästerung, aber die Zahlen Urslen ein ganz ander Geschichte König Philipp schuldet dem Orden ein Summe. Die Hut etwa 23 Milliarden Euro in sprechen Word, a konnte nichts zahlen, also entschied sich. Den Begubiger zu eliminieren, die Templer waren keine günlichen Menschen i.e. waren das erst multinational Finanzunternehmen der Welt. Sie verwalteten ihn vermögen. Das Gräser war als das der meisten europäischen Könige zusammen, aber ihr Vernichtung war nichts das in dieser Geschichte war erst der Anfang zu verstehen. Was heute mit unserem Geld passiert, müssen wir zurückgehen, wir müssen verstehen, wie Schatten-Netzwerk das Fundament unserer modernen Welt gebaut haben, und alles beginnt mit einem Stück Papier. Vor den Templern war Reichtum schwer Gold wie 193 Gramm pro Kubikzentimeter, wenn du im Jahr 1150 von London nach Jerusalem reisen wolltest. War den Gold in Ziel vergeten Banditen, die Templer erfanden, eine Lesung du sollst Gold in der Londoner Kirche in du bekommst einen verschlüsselten Brief, du riechst an Abalis nach Jerusalem, dort gibst du den Brief auf, und ergiltst den Gold zurück. Absigle Heiner Gebor von etwa zu bis verprosent das klingt simpel, aber es renderte die Economie radikal plötzlich, Geld nix mehr in einen physischen Ort gebunden Geld wurde zu Information, und war die Information kontrolliert. Kontrolliert die Welt, aber hier wird es interessant, die Templer begannen, Geld zu verleihen. Das i physisch gar nix besagen. Erkannten, das selten alleinlicher gleichzeitiger Gold forderten, vergeten Goldtaler am Tresor verliehen i Kredit im Wert von bis zu Talern, das war die Geburtsstunde des Mindestreservesystems. Doch dieses System hat einen tätlichen Fehler, es funktioniert nur im Verborgenen, sobald ein König wie Philipp IV die Bücher prüft. Fiel das Kartenhaus zusammen. Doch die Idee überlet das Führer von 1307 i wandert nach Süden. Nach Italien hier treffen, war auf die Medici im Florence des Jahres 1397 Giovanni di Bicci de Medici. Gründet die Medici Bank mit einem Kapital von nur 10.000 Floren innerhalb von 30 Jahren, wuchs Gewinn auf 152.820 Floren, das ist eine Steigerung von über 1.400%, wie haben i das gemacht. I umgingen das Kirchlich ins Verbet. Die Kirchnetzinsen Wucker, and verbet i unter Androhung der Excommunication, die Medici nannten es Discretion, and versteckten die Zinsen in Wechselkursgerbern, wenn du Geld in Florence liest, and in London zurücksolltest. War der Wechselkurs manipuliert der Gewinn immer bei etwa 8 bis 12%. Niemand nannt es Zinsen, aber das Geld floss dieses Geld finanzierte die Renaissance. Ohne dieses Schatten-Netzwerk gigi es keinen Michelangelo, keinen Donatello, es finanzierte auch Schuldner hier, and bestach piepsti im Jahr 1410, nutzte bald Assari Casa Credit der Medici. Sich das Amt des Papst Johannes XXIII zu kaufen, die Bank der Medici wurde Bankgotts i kontrollierten den Geldfluss der Kirche in ganz Europa, das lehrt die Elite ein, wichtige Lektion. Politisch macht ist flüchtig finanziell macht, die im Verborgenen operiert. Ist dauerhaft doch stand under Sichels, wir springen ins 19. Jahrhundert das Informationszeitalter, begann nix mit dem Internet begann mit Nathan Rothschild, wir schreiben den 18. Juni 1815. Die Schlacht bei Waterloo of Napoleon gegen Wellington, der Ausgänger Schlacht, wird über das Schicksal Europas entscheiden. Und über den wird britischer Staatsanleihen, die Legend besagt. Rothschild habe die Nachricht vom Sieg durch Brieftaben erhalten, und der Quellen sprechen von einem Netzwerk aus schnellen Booten, ein Kurieren Fakt ist. Awest es 24 Stunden vor der Regierung in London was dann tat. Ist der Schlüssel in die Börse und begann zu verkaufen verkauft massiv. All anderen Händler sahen das i dachten. Rothschild verkauft Napoleon muss Juden haben Panik brach aus der Kurs der britischen Anleihen stürzte 95% auf.
and genau in diesem Moment kauft Rothschild Zürcher kauft alles auf, was auf dem Markt war als die offizielle Nachricht von Wellingtons Sieg eintraf. Schossen die Kurs in die Rothschild vervielfacht sein Vermögen in einem einzigen Tag, das 20 dieses Netzwerk basierte nicht mehr nur auf Kredit, es basierte auf asymmetrischer Information, war schneller Ways. Gut, und das bringt uns zu einem der geheimsten Treffen der Geschichte. Stell dir einen privaten Eisenbahnwagen vor, die Gelausian sind Gessen, es ist die Nacht the 22nd of November 1910. Sechster McTigston Monitor Welt verlassen New Jersey ihr Ziel. Jekyll Island, Georgia unter ihnen ist Paul Warburg. Ein Bankier aus Deutschland Frank Vanderlip, Präsident der National City Bank, und Senator Nelson Aldricher Mission war so geheim, dass es nur Vornamen benutzten sie gaben vor, auf Jag zu gehen, nun Tag lang entworfen sie das, was wir als Federal Reserve kennen. Sie schaffen ein Zentralbank, die keine staatlich Behörde ist, sondern ein Netzwerk privater Banken mit staatlichen Privilegien, das Gesetz wurde 1913 verabschiedet Kurzvio einigten. Als die meisten Abgeordneten schon im Urlaub waren, warum ist das wichtig? Weil es die Kontrolle über die Geldmenge von der Politik in die Hand von Experten verlagert Experten, die nicht geholt wurden. Zwischen 1913 und heute hat der US-Dollar 96% seiner Kaufkraft verloren, das ist kein Zufall, das ist Design. Inflation ist ein Verstecksteuer, die niemand beschliet. Aber jedes aber die Netzwerke entwickelten sich weiter. Nach dem Zweiten Weltkrieg brachte man einen neuen Ort für Geld, einen Ort, der keine Fragen stellt. Willkommen in der Schweiz. Das Bankgeheimnis von 1934 macht es zur Straftat. Kontoinhaber zu nennen Nummern Konto, 101 kein Name keine Adresse nur ein Code in den 1970er Jahren, flossen Milliarden aus, Diktatoren in dies Konten, Ferdinand und Marcos von den Philippinen versteckt, schätzings, weis 10 Milliarden Dollar Mobu, des Echo aus, Zaire, plundert sein Land fast vollständig aber die Schweiz war nur der Tresser. Man braucht ein Netzwerk, das Geld zu buchen, hier kommt die BCC 1, Spiel die Bank of Credit and Commerce International gegründet 1972 von einem pakistanischen Finanzier offiziell war es ein Bank für die Drittwelt inoffiziell war es die Bank für Jeden. Der im Schatten operiert der CIA nutzte sie, die Mutschäden in Afghanistan zu finanzieren. Der Mittel in Kartel nutzte sie, Drogengelder zu waschen Diktatoren nutzten sie für Waffen. Es war ein Netzwerk aus für 100 Scheinfirmen, Bilanzen wurden gefälscht, Verlust wurden versteckt als die Bank 1991 zusammenbrach. Während 20 Milliarden Dollar verschwunden, es war der Bankbetrug der Geschichte bis dahin, denn was 2008 passierte, stellt als in den Schatten. Wir denken bei der Finanzkrise 2008 in Immobilien, aber das war Problem war das Schattenbankenste, dies ist ein Netzwerk aus Hedgefonds, Zweckgesellschaften und Geldmarktfonds. Im Jahr 2007 verwaltet dieses Schattensystem Vermögenswert von 60 Billionen Dollar, das war mehr als das traditionelle Bankensystem, und das wichtigst, es war fast völlig unreguliert. Sie handelten mit Produkten wie CDOs. Collateralized Debt Obligations, sie nahmen Vollkredit, verpackten sie neu und gaben ihnen eine A-Rating. Eine A-Rating bedeutet, so sicher wie US-Staatsanleihen, aber das Risiko war nichts weges war nur versteckt als Lehman Brothers fiel. Für das Gesamtnetzwerk in die Banken trauten sich gegenseitig nichts mehr niemand wusste, wo die faulen Papier hielt, und was tat die Welt. Sie redet das Netzwerk, die Zentralbanken pumpten Billionen in das System, die Schulden wurden nicht getilgt. Sie wurden nur vom privaten Sektor auf die staatliche Bilanz übertragen auf dich und auf mich. Doch aus dieser Ausgestieg etwas News auf am 31. Oktober 2008 veröffentlicht ein Person oder ein Gruppe namens Satoshi Nakamoto in Papier Bitcoin die Idee war radical in Geldnetzwerk ohne Mittelsmann, keine Templer, keine Medici, keine Federal Reserve, das Hauptwerk. Die Blockchain ist öffentlich, jedoch in die Transactions aber die Identitäten sind verschlüsselt. Es ist das ultimative Paradox in Total Transparenz der Beuging bei totaler Anonymität der Akteur, sonst wurde es belächelt.
Dan wurde es für illegal geschafft der Silk Road Genetsdragen gegen Digital Munzen Aberhut. BlackRock, der Groot Vermogens Verwalter der Welt, bietet Bitcoin ETFs an. Staaten wie El Salvador machen es zum gesetzlichen Zahlungsmittel das Geheimnetzwerk wird zum Mainstream aber wir müssen vorsichtig sein. Die Geschichte seit uns in Clairs Muster jedes Mal, wenn in News Finanzsystem entsteht. Verspricht es Freiheit die Templer versprachen sicher Reisen die Medici versprachen einfachen Handel die Fed versprach Stabilität. Und jedes Mal ende es mit einer Konzentration von Macht, Stehen, where wir or einer neuen Gabelungszentralbanken arbeiten und CBDCs digitalen Zentralbanken, das ist programmierbares Geld stellt der VOR. Den Geld hat ein Ablauf datum oder es kann nur für bessem Produkt ausgegeben werden oder es wird gespart. Wenn den CO, to Fußabdruck zu hoch ist, das ist keine Science Fiction. China testet den digitalen Yuan, reizt mit Millionen von Bürgern, das Geheimnetzwerk der Zukunft ist vielleicht gar nichts mehr geheim, es kann völlig transparent sein, aber die Kontrolle liegt immer noch bei wenigen, wir haben gesehen. Wie Geld von Gold zu Papier wurde von Papier zu digitalen Zahlen, und von Zahlen zu einem Kontrollinstrument die Templer wurden verbrannt die Medici starben aus. BCC wurde geschlossen, aber die Struktur bleibt Geld sucht immer den Weg des geringsten Widerstands. Und der größten Dunkelheit die Frage ist nicht, ob es ein geheimes Netzwerk geben wird die Frage ist, bist du bereits in Til Davin, ohne es zu wissen? Wenn du ein Kreditkarte benutzt, gehen den Daten durch Netzwerk, die du nichts verstehst. Wenn du ETFs kaufst, gehören die Aktien nichts wirklich dir, wenn du Geld auf der Bank hast. Ist es rechtlich gesehen in Kredit und die Bank wir sind Uggelgebiger in einem System. Das wir nicht kontrollieren also, was passiert als nachts. Portugal hat sein Zeit Spanien hat sein Zeit die Niederlande hatten ihrs, Großbritannien hat sein Zeit Amerika heilt die Fackel jetzt. Aber die Schuld enorm tick schneller, über 34 Billionen Dollar Staatsschulden, in den USA die Zinschallungen, allein sind jetzt her als das Verteidigungs das System wackelt. Und wenn Geschichte uns eins lehrt, wenn das offizielle System wackelt, benehmen die Chatnetzwerk vielleicht ist es Krypto, vielleicht ist es ein News System. Basierend auf Rohstoffen, Gefert von den Brickstraten vielleicht ist es etwas, das wir noch gar nichts sehen können aber hier ist die entscheidende Frage und dich glaubst du, dass die Zentralwährungen wie Bitcoin die Macht der Banken brechen werden? Oder werden die Regierungen mit ihren eigenen digitalen Währungen die Totalkontrolle übernehmen? Option A. Die Menschen gewinnen die finanzielle Freiheit zurück. Option B. Der Staat übernimmt die Totalüberwachung. Schreibt den Vorhersage in die Kommentare. Ich werde mir die besten Theorien ansehen und in einem zukünftigen Video darauf eingehen, wenn du verstehen willst, wie dies Netzwerk dein tägliches Leben beeinflussen, dann abonniere den Kanal. Wir werden dieses Thema in 3 Jahren wieder aufgreifen und sehen, wer recht hat bis dahin. Bleib wachsam und folge dem Geld.